Today I'm going to talk about what cough is, the cause of it, then the remedy for treating cough. Now, cough is a natural reflex. It's a natural way of clearing the airways of any irritants. Causes of cough may be allergies, cold and flu, or inhaling in a strong chemical. Chemical bi anoden honhom ko mu a ebetumi ama wabɔ wa na asthma na wodidi na adeɛ tra mo no nsuo na bibi tra mo nso a wobetumi abɔ wa. Na sɛ wobɔ wa ana wonya cold, eduro ya me ne wobɛka ho asɛm ɛyɛ herbal. Herbs na yɛde yɛ saa nduro nti natural. Wofa so betu wa na so minim na ɛkeka wɔ no because sometimes ɔbɔ wa wobɛhu sɛ wo minim prick wo minim yɛ wo ya wominim womene ade a yɛ wo ya sɛ ɛhɔ keka wo bi saa ɛwɛdure ɛhwɛ tu aseɛ sɛ wobɔ wa na wonya cold aka ho anaasɛ wominim yɛ wo ya wonya kata ana flu wofa eduro wo ya ɛbɛbɔ ɛnyɛ eduro bi sɛ Tusibrox ɛwɛdure yɛ da so wofa Tusibrox na the polyvitamin so ɛde ka ho polyvitamin so bɛhwɛ wa pomodin ho nsɛm boost immune system because of the zinc, the vitamin C and the B vitamins in it. It be boost immune system. And my immune system now is so strong to overcome cold, flu, sore throat near the my body organism be so strong to fight this petty illness. Now when in BB fanama ye that screen is so pebia ton dia call them for a purchase. So nima and now mam will be so who call lessons pharmacy and interbrain pharmacy who be a droibi at all who call community tune so Little George Healthcare who be a droibi frena me na pebi at all more sway me das.